hari umugore wadutse witwa Mukanyiko Umugore kuri YouTube, ndabasabye muzabikurikire. N'uburozi nta muntu waba meya cyangwa ngo abe gitifu adakurikira ibintu Mukanyiko ariho avuga kuri YouTube. Abivuga nawe nigira atya nifata atya, yerekana ko muzabikurikire. Nzawe ari nkotanyi ahubwo narakorera training do nkotanyi ijya muzana ngo yewe muri bicucu ibigoryi bibiza ubwenge, ibigoryi barusha ubwenge nabimara. Muzabikurikire kuko ariho araroga urubyiruko rw'u Rwanda, arateranya abanyarwanda, kandi ubwo arabikora aricyo siwe wenyine. Bibateye amatsiko, bizatuma aho muzabonera akanya muzabikurikire. Ntimukeneye gukoreba video ze nyinshi, muzarebe nk'ebyiri eshatu zirabahagije kubereka akamaro ko kubaka ubumwe bw'abanyarwanda no kubereka ko icyabushenye kigihari, kuko noneho na communication na social media zarabyoroheje. Icyagaragaza mu by'ukuri Mukanyiko wenda ubwo abataramubona ariko muzabirebe, arerekana ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere ni urwango afitiye abo yita inyenzi, abinyenzi na FPR, kabatuka pe ku buryo bukomeye cyane, buremere n'ibitutsi. Ntatinya kubivuga ibitutsi bimwe muvuga ngo ni bishitani. Akoresha amagambo yose amwe ya gishumba ku buryo mushobora kugira ngo hagire n'abamukurikira nyine. Ariko icya kabiri akagaruka ku cyo yita ubumwe bw'abahutu, avuga ati abanyagitarama Kayibanda niyo yasohoye uyu munsi mu gitondo, ati Kayibanda niwe wari warahaye Habyarimana ubutegetsi amugira minisitiri w'ingabo. Ati hanyuma Habyarimana w'umukiga yica Kayibanda w'umunyagitarama w'umunyenduga, ati ubwo ubumwe bw'abahutu burashenywe. Kandi ibyo biganiro bivuga ariho ashyiraho indirimbo za Bikindi arizo umwumva zimuherekeje, n'iza parime hutu zabitwa abanyura amatwi. Noneho akavuga ati rero bahutu tugomba kugaruka tukabumwe. Ubu ni ukuvuga ko wari harasenya gahunda yacu ndi umunyarwanda. Twe turasaba ko turigisha ko abanyarwanda turi bamwe, duhuje igihugu, duhuje amateka, tugomba gufatanya kucyubaka no kugikorera. Mukanyiko n'abambari bo bakagarura ibya Bikindi. Kandi iyo urebye views abafite ku munsi abageze mu 20,000 by'abamukurikira, kandi abamukurikira n'abantu bajijutse, n'abantu bazi gusoma, n'urubyiruko. Bibereke rero nibyo minisitiri yahoze ababwira Minarok. Ni iki kibaye? Nigeze kujya Rusizi, ndagenda ndara muri hoteli yitwa Melody, nyuma nimugoroba nza kwikorera kamarishe nko mu masaa 10. Ndagenda mpagarara ku kibanza cyatwagira Mungu, ntanazi ko ari cyatwagira Mungu. Oya cyandagije Imana nayo mbavanze. Ndagije Imana Jean Marie Vianney ndagije Imana kuba tamuzi, yahoze ari minister w'ububanyi n'amahanga muri guverinoma ya mbere. The President of the Republic of Rwanda, Excellency the Vice President of the Republic of Uganda, Excellency, we are here today to commemorate an occasion which reminds us of extermination of part of our population, and everything we see here today is symptomatic of serious sickness that has already been mentioned by different individuals that had eaten our society for a very long time unchecked, and it had to culminate into the loss of lives to the tune of 1 million or so of the people of Rwanda.
Let me divert you a bit. I do not know the reasons for which they chose this hill to bury these people, but personally I would have chosen this hill for a different reason. For a reason that it is a very significant symbol in the history that brought to an end genocide that was carried out in this country. When people talk about genocide, when people talk about killings that took place in Rwanda, they are real, they are not just stories. About 1 million people were killed. Up to now, mass graves are being discovered everywhere all over the country. Nobody has even, actually, 1 million is just an estimation. Nobody has put the figures together to know exactly how many people died. But anyway, irrespective of the numbers, this kind of act is an act that cannot go unchecked, is not an act that can go on without having those people who are responsible held accountable. They must necessarily be held accountable. And in doing so, we must mobilize our population to understand the problems that happen to them, that happen to this country. We must be able to understand the problems. We must be able to define them properly. We must be able to understand this sickness and we must even understand the linkage of that sickness with the simple fact that up to this moment, given all the speeches that have been made here, we are to make good our pledges to these people who are here today when we stand up and speak to them and say we are different from what they have seen in the past. Hari umugore wadutse witwa Mukanyiko Umugore kuri YouTube. Ndabasabye muzabikurikire n'uburozi. N'uburozi. Nta muntu waba meya cyangwa ngo abe gitifu adakurikira ibintu Mukanyiko ariho avuga kuri YouTube. Abivuga nawe nigira atya nifata atya. Yerekana ko muzabikurikira